друзья, у нас сегодня в гостях Клаус Бизенбах, заслуженный куратор, директор PS1 и куратор Музея современного искусства в Нью-Йорке. Он сегодня расскажет о выставке «100 лет перформанса» и о перформансе в целом. Yeah, thank you, Lena. First of all, thank you for coming on a Saturday night. I just heard that the invitations went out yesterday, so I'm relieved that some of you could attend. And I'm talking about the exhibition 100 years. I'm not talking about the festival, because I think the festival is something that Lena, Olga, Julia, the great staff here at the garage put together as after Rosalie Goldberg and I recommended artists that we are interested in. The exhibition 100 years always has live performances in the exhibition. So we had, the first exhibition was in Düsseldorf and there were exhibitions, and the second one was in New York and there were performances throughout the exhibition. Спасибо большое, Лена. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда в субботу вечером. И поскольку я понимаю, что приглашение вы разослали только вчера, тем более для меня большое облегчение увидеть, что кто-то пришел в этот зал. Я не буду говорить о фестивале, я расскажу только о выставке столетия, потому что на фестивале мы работали Юлия, Лена и другие великолепные сотрудники гаража, которые, безусловно, расскажут на нем больше. И с тех пор, как выставка происходит, в ней всегда участвуют и живые перформансы. Первая прошла в Дюссельдорфе, вторая в Нью-Йорке, и эта традиция оставалась неизменной. 3 years ago, the Museum of Modern Art founded a new department, and this was called Department of Media. So media could be internet or websites or whatever. But we actually didn't think media was a website or digital media. We thought it was time-based. I know that's difficult to translate, so perhaps I can help with translating. 3 года назад в Музее современного искусства открылось отделение, департамент, которое называлось отделение медиа. И можно иметь под этим словом в виду интернет или веб-сайты. На самом деле для нас это понятие не сводилось к таким двум, а скорее было основано на понятии времени. So Department of Media, there's Department of Painting and Sculpture, there's Department of Photography, Department of Architecture and Design, Department of Drawing and Department of Print, and Department of Film. Иными словами, у нас есть таким образом отделение медиа, отделение живописи, скульптуры, печатного искусства, фотографии, архитектуры, дизайна и рисунка. So the department was a new department after like 50 years of no new department. And we had a big Douglas Gordon show at the beginning. I don't know if you're familiar with Douglas Gordon. Douglas Gordon is the artist who used the Alfred Hitchcock movie Psycho and slowed it down, that the movie Psycho is not 90 minutes as it's normally when you watch it, but it's 24 hours long. И так открылся этот департамент после того, как в течение 50 лет его не существовало, и мы показывали работы Дагласа Гордона. Я не знаю, насколько вам известно имя этого художника, но если вы представляете себе, например, формат фильма Хичкока, который длится 90 минут, здесь нужно представить себе нечто подобное на 24 часа. Who of you saw the movie Psycho ever in your life? Кто видел такие циклы фильмов в своей жизни? Nobody? Wow. Никто не видел. How many saw Psycho ever? А вообще какие циклы кто видел? Oh, I see like 10 hands. 10 So, рук. it's actually a movie where a person gets killed under the shower, Janet Leigh, and you zoom into Janet Leigh's eyes under the shower, and then the corpse is going to be put in a car, and the car is sinking into a lake, into a swamp. Я имею в виду такой формат, при котором, скажем, персонажа убивают, потом мы видим труп, потом мы видим, как его помещают в машину, потом его утопят в озере и так далее.
So what Douglas Gordon was saying, this guy who did the 24-hour cycle, when you watch it projected on a big screen and you have this movie that some of you know, some of you not know, so slow, just the camera looking into the eye of the person who dies, just the camera coming 7 minutes, and the car going into the swamp, into the mud, it's like 40 minutes, the car is like, but it's so slow, it's 40 minutes. Как говорил сам Доглас Гордон о такого рода цикличном фильме, мы имеем 24 часа, при которых на большом экране проецируется вся сцена убийства очень медленно, замедленная съемка. Сначала мы следим, постоянно надвигая камеру как бы за выражением глаз персонажа, который вот погибнет, а на это уходит 7 минут, а потом постепенно тело помещают в машину, машина погружается в озеро или в болото, в какой-то грязный водоем, и мы медленно следим за этим процессом под звук, который вот нам издал лектор. And then Douglas Gordon, he said something very interesting when we opened the exhibition at the press conference. He basically took his hand and he said, like in 24-hour cycle, you have the hand, for example, of somebody moving like this, and it takes like 10 minutes the hand to move. And he said, in how far is it different from a Buto dancer who goes so slow? And in how far is it different from a sculpture that just stands like this? So his lecture connects a sculpture that's like this, the Buto dancer that's moving like this, or the video that's showing the hand so slow because it's on slow motion. И когда на открытии выставки выступал сам Доглас Гордон, он привел очень интересное сравнение. Он сказал, представьте себе руку, которая вот так вот держит в воздухе человек, и мы имеем дело с 24 часами цикла. Вот представьте себе, что рука так находится в воздухе 10 минут. Здесь можно сравнить это с медленным движением танцора. С другой же стороны, это можно сравнить с неподвижной скульптурой. И в данном случае мы имеем очень медленное и плавное движение фильма. So it basically means when you have a video like in the 100 years, because it's mostly video, there must have been an object, like a person or an object that was filmed by the camera. You just saw the performance in the garage tonight and you saw the women standing there. So there were objects. It's like a sculpture, they were standing there like a sculpture. Ну и возвращаясь теперь к теме выставки, поскольку здесь в основном представлены видеоработы, для видео очень важно иметь персонажей, иметь объект съемки. И в ряде перформансов, которые имеют место в гараже, мы, например, видели даже сегодня стоящих женщин, которые стояли сродни скульптуре. So there is the sculpture, there is the person, and there is the documentation, or it's just your memory. But I think this led us at MoMA to think, if we have a video department at the museum and we start collecting video, there must have always been the original action before the video was shot. There must have always been a performance that the video was based on. В данном случае я обращаюсь к сравнению с идеей скульптуры, когда мы имеем человека как объекта и его скульптурную документацию, если хотите, он документируется в скульптуре. В нашем же музее, поскольку, скажем, мы имеем департамент видео, департамент фильма, где мы храним историю видеоперформансов, мы очень хорошо понимали, что за любым видео стоит всегда исходное действие, которое легло в основу этой видеосъемки. That basically led to the fact that 2 years later we had to change the department at MoMA into the Department of Media and Performance, because performance is such a crucial point, and I'm coming to a couple of highlights or difficult points in founding the department, but the department was then called Department of Media and Performance. И здесь я подошел совсем вплотную к моменту создания департамента или отдела медиа-перформанса, потому что он был создан через 2 года, иными словами, департамент видеоматериалов был переименован в департамент медиа-перформанса. И здесь я подхожу, наверное, к одним из наиболее принципиальных, ярких моментов создания этого департамента, этого нового взгляда и к некоторым трудностям с этим связанным.
So I'm quickly telling you, talking about an acquisition. We bought a piece of sculpture, we bought a performance from MoMA. Мы приобрели перформанс, который я продемонстрирую. And the performance is you go into an exhibition space and there are two people in the middle of the exhibition space. По мере того, как вы входите в выставочное пространство, вы видите в самом его центре двух человек. And the people are there when you come at 10 in the morning, when you come at noon, at 4 in the afternoon. There are always two people in the middle of the exhibition space. They're there as if they were made out of marble. They're always there. They're never not there. Эти два человека всегда находятся в выставочном пространстве, и вы увидите их, придете ли вы утром, или днем, или вечером, в 4 часа дня. Такое ощущение, что они стоят здесь всегда. But the people are always kissing. The people are always lying on top of each other, under each other, hugging each other, making out with each other. They're always kissing. Эти люди всегда целуются. Это занятие, которое не изменяет им, в каком положении они не находились. Они стоят рядом друг с другом, обнимаются, лежат друг с другом. При этом один может находиться под, а другой над этим человеком, но этот процесс у них постоянно происходит. So basically, when you look at the sculpture, because it's there for the whole time of the show, like 6 weeks, you start recognizing that some of the kisses you know from a painting, other kisses you might know from a sculpture, other pieces you might know from a drawing. So it's these people are reenacting famous kisses from art history. По мере того, как вы знакомитесь с перформансом и с этими людьми, которые находятся там в течение всего времени выставки, а именно 6 недель, вы понимаете, что некоторые из поцелуев вы уже узнаете, потому что видели их в живописи, некоторые в скульптуре, некоторые в рисунке. Иными словами, это по-настоящему показанные поцелуи, в основе которых уже лежит живопись или другие произведения. The piece is a work by Tino Segal. It's called Kiss. That's difficult. Фрагмент, который о котором я рассказываю, называется «Поцелуй». And the piece cannot be photographed. The piece does not have a contract, and the piece is not allowed to have a written description or an invoice or anything that's a physical object with it. И поцелуй отличает то, что его никак нельзя сфотографировать, по нему нельзя заключить контракт, его нельзя представить в письменном описании, на него нельзя выставить счет. Иными словами, к нему нельзя представить никакой материальный поддерживающий его объект. The piece, like a sculpture, was an edition of 5, and at the time it did cost 50,000 euros. Стоимость этой работы составляла 55 тысяч евро, и она являлась частью одного из 5 фрагментов. So the museum bought it, but what did we buy? We didn't buy anything because we don't have a certificate. We of course don't buy the people who do it, we don't buy the artist himself, and we don't even have a photo of what we got. Наш музей эту работу приобрел, однако что мы приобрели? Такое впечатление, что ничего, потому что этот поцелуй не подтвержден никаким сертификатом, уж естественно мы не приобрели автора, создателя этого перформанса, тем более людей, которые в нем участвовали. But this is basically what I'm trying to say, how difficult it is to show performances and how difficult it is to collect it. But at the museum we decided that we have to conserve it, we have to preserve it. The role of a museum is to preserve art, that generations who follow can experience it. Этот пример очень хорошо показывает, насколько сложно показывать, выставлять перформансы, и ничуть не менее сложно их собирать, коллекционировать. Но мы, тем не менее, решили, что музею это приобретение необходимо, потому что музей существует для того, чтобы сохранять искусство, и для того, чтобы опыт переживания, знакомства с искусством передавать последующим поколениям. Yeah, I'm starting to show a couple of slides now, and perhaps we can dim the light. I don't know if that's possible. Если можно попросить приглушить свет или его выключить, потому что сейчас я буду показывать слайды. Nina knows everything. She says the light does not interfere with the images, so we can see the images. Говорит, что свет нам не помешает. So the first slide we are looking at is from Yves Klein from 1960, and Yves Klein,
he played a composition from 1948, and he was in a black tie, so in a tuxedo with a white shirt and a black tie, and he was conducting the orchestra that you can see in the back. Первый фрагмент, который я вам покажу, первый перформанс, называется «Компиляция». Автор его Ив Клайн. Это работа, сделана в 1960 году. Сам Ив Клайн был одет в черном галстуке, в таксидо, и он дирижировал оркестром. So the composition was very abstract. This was only one tone, and then the naked female models, they put the Eve Klein blue on their bodies, and then they basically made imprints on the canvas on the floor. Эта работа была очень монотонна. Она состояла всего лишь из одной ноты, которая игралась, звучала все время. По мере звучания этой одной ноты обнаженные модели, женщины, на свое тело выливали характерную синюю краску Ива Клайна и оставляли отпечатки на холсте, который лежал на полу. So basically, when you were lucky enough to be alive in 1960 and be invited and be there, you could hear this abstract music composition, you could see Eve Klein conduct, you could see the models, the nude models getting blue and making a mess on the canvas. So the performance actually was he conducting the concert, the nude models, the action, the audience, all in one space. Если вам повезло родиться до 60-го года, то в 60-м году вы могли слышать монотонное звучание одной ноты в зале, видеть эту абсолютно абстрактную композицию, видеть, как дирижировал Ив Клайн и как на холсте, развернутом на полу, оставляли отпечатки его модели, что создавало немалый беспорядок. So basically, I can ask, is the performance gone after 1960? It's over, it's gone, you cannot experience anymore. Is that photograph with the description that I'm giving the performance? And what is collected in the museum are these beautiful canvases, these beautiful paintings that sell for a couple of $1 million right now. But what is it, what the museum should have, and what you as a viewer should consider the performance? It's a pretty tricky question. И вот здесь я задаю вопрос очень непростой. Что же, этот перформанс после 60-го года исчез, его больше нету, и, соответственно, нам не осталось ничего, кроме фотографий, некое представление о том, что там происходило. И в таком случае, что же приобрел музей, и сумма приобретения составляла порядка $2 миллионов. И более того, что мы показываем вам и что мы считаем перформансом, и что является перформансом, которым мы как музей владеем, кроме этих фотографий. This is quite an interesting one. That's 1964. That's a performance by Caroline Schneemann in New York, and she had lots of her friends, but also lots of people she cast. And in the beginning, people were not really naked, but kind of naked. You see there's still a little bit like of a bikini on her. And she had raw chicken and raw fish, and she had sausages, and she had paper, and she had all kind of different kind of fluids and objects. And she wanted to make a festival, a ritual of meat. Вот это очень интересная работа. Ее автор Кэролин Шниман. И эта работа была представлена в Нью-Йорке. Изначально она пригласила сюда своих друзей, ну и просто людей, которых знала. И с самого начала перформанса ее модели не были абсолютно обнажены. Вот видите, здесь кто-то представлен в бикини, а вокруг разбросаны фрагменты сырой рыбы, сырого цыпленка, бумаги, сосиски. Она наполнила свой перформанс разного рода жидкостями, объектами, иными словами. Она хотела создать некое празднество плоти, празднество мяса, переводя буквально. And still that is what I'm sure Olga and Julia and Lena and we all hoped for the performance festival, to have some mattresses in the garage and have dead chicken and dead fish and lots of naked people and crawling around and celebrating their physical existence. Ну, собственно, у нас тоже была надежда, вместе с Ольгой и Леной, что в гараже окажется несколько матрасов и много разбросанных, можно будет организовать
цыпленка, рыбы, и что будут везде бродить обнаженные люди. So basically, when we started thinking about performance at the museum, we thought you could do a retrospective, a history of performance, by just describing the performances. Когда мы задумали идею ретроспективы, мы задумывались также о идее истории перформанса, то есть о том, как описать то, что были перформансами. Because I could say, guy in tuxedo conducting monotone orchestra, girls making body prints in blue paint, couple of friends of the artist intermingle with dead chicken and dead fish on mattresses and call it meat joy. So you could evoke the performance by just 3 sentences each. На самом деле, в общем, можно, конечно, и воссоздать эти идеи. То есть, например, поставить человека в таксидо, который, например, дирижировал бы оркестром, играя одну монотонную ноту по мере того, как модели окрашивают себя синей краской, характерной только для него. Или пригласить друзей художника, которые могли бы на матрасах закопаться среди мертвой рыбы и мертвого цыпленка. То есть, в принципе, все это можно воссоздать. One of the easiest retrospective candidates in this way is Chris Burden. There's this one work where he went into a garage, his garage, and asked his friend to shoot him into his arm. So you see a guy in a garage, there's a guy with a gun, and just shoot him into the arm. Performance done. Самой простой идеей воссоздания перформанса была идея Криса Бёрдена, когда он просто зашел в гараж и попросил своего приятеля выстрелить ему в плечо. То есть для этого нужно только ружье, человек, который будет стрелять, и, собственно, на этом перформанс можно считать созданным. Another performance by Chris Burden, you take a Volkswagen, you take a Beetle, like a car, and the artist is crucified on the car, like lying on his back and having nails through his hands. Ну, еще также ему, Крису Бёрдену, принадлежит идея, вы берете машину Volkswagen, и, по сути, вы распинаете человека, лежащего на машине, и показываете внешне похожие на гвозди в его запястьях. Yeah, so far, so much for retrospective. The next one I want to show you is Yoko Ono. Yoko Ono became much more famous by marrying John Lennon and being a musician than she became as an artist, but she's actually a very important artist. Ну, на этом о ретроспективе можно заканчивать разговор. Теперь я хочу пригласить вас посмотреть на работу Йоко Оно, которая снискала гораздо больше славы тем, что она была женой Джона Леннона и музыкантом, в то время как она остается очень важным художником. And in 1964 in Japan, where she's from, and then in 1965 at Carnegie Hall in New York, she sat and the audience member could take scissors and cut off part of her clothes. So she was sitting there fully dressed and the audience coming and cutting, and in the end she is there totally free. Я говорю о работе 1964 года, которую она показала в Японии, в 1965 году в Карнеги Холл в Нью-Йорке. В этой работе она сидела перед аудиторией, сначала полностью одетая, и аудитория, любой представитель аудитории мог подойти с ножницами и отрезать небольшой фрагмент ее одежды. И так к концу перформанса она сидела уже совершенно свободная от одежды. This is Experiments with Art and Technology 1966, which was in the big armory in New York, where artists like Robert Rauschenberg and others experimented with science. And I think that's interesting that performance is also an invitation to other disciplines. Performance works with dance, with theater, works with music a lot. You have the Francesco Vezzoli, Lady Gaga performance here. So performance is one of the edges in contemporary art where you can easily build a bridge to other territories. This is quite an interesting work by the expert Tap. Oh, you didn't? That's fine. Yeah. Tap and Touch Cinema from 1968. By the expert builds this little box around her breast. And you see there's a little theater curtain in the front.
and people can stick their hands into the little box, and of course her breasts are underneath. So the box was basically kind of covering her breasts, but people could go into the box and touch her breasts. Интересно в жанре перформанса также и то, что он действительно происходит на стыке очень многих видов знаний и видов деятельности. Так скажем, его можно сочетать с танцем, с театром, с музыкой, как, например, были использованы фрагменты Бецоли. Также используются и новые технологии. Это мы говорим о работе Роберта Раушенберга. И таким образом перформанс действительно дает нам возможность выйти на территорию совершенно других видов творчества и науки. А другая работа, которая перед нами сейчас на слайде, это работа Вали Экспорт, которая называется «Cinema». И здесь мы видим, что автор взяла такую ширму, коробку, в которой были проделаны отверстия, и через эту коробку любой желающий из аудитории мог подойти и прикоснуться к ее содержанию. Содержанием было тело самой художницы. So she invited men, she invited women, she invited children, and she did this 10 times in the next 3 years, from 1968 to 71. Таким образом, она приглашала всех познакомиться с этой ширмой, проникнуть за нее, равным образом мужчин, женщин, детей. И между 1968 и 1971 годом эта работа показывала 16 раз. This is in the exhibition, you might have been seeing it. It's Paul McCarthy, and he's just putting a bucket of paint in front of him on the floor, and so the paint is coming out of the bucket, and he's crawling through the paint. He's crawling to the front, and he's crawling through the paint, so he's painting with his body. Это работа Пола Маккартни, которую вы можете посмотреть на выставке. Она состоит в том, что положено ведро с краской, из которого вытекает краска. И художник ползет по этой краске вперед, таким образом рисуя собственным телом по краске, которая дана. And we're still in the early 70s, so all this sexual liberation with the meat joy or the breast, that's all in the 60s still. Сейчас мы говорим о периоде такого сексуального освобождения, а те темы, которые мы упоминали раньше, которые остались в 60-е годы, это скорее вопросы, это скорее тема такой плотской радости. Linda Benglis got very notoriously famous because she stuck a dildo into her body and photographed herself for an ad for Art Forum. I don't know if you can translate this. Линда Бенглис очень известна тем, что она вышла с таким довольно неожиданным перформансом. Она прикрепила дильдо к своему телу, и это и являлось ее основным центром ее перформанса. In this work, she just has 2 girls kissing. На этой работе, видимо, на предыдущей, представлены 2 целующиеся девушки. When we discuss collecting performance for the museum, if you have a piece like this, of course that's a photograph or it's an object or Jean-Claude and Christo, so you have something that's left over from the performance. Когда мы обсуждали в музее, что взять в свой музей в коллекцию, нам было важно понять, нужно ли нам, тем не менее, иметь некие объекты, которые оставались после того, как перформанс считался совершенным. But we felt that a performance like this, because they worked for 28 months on this Valley Curtain performance, which was up then, the work was up for 28 hours only, because then a wind had to, they had to take it down, because the wind would have been tearing it apart. Вот эта фотография для нас очень важна, потому что над созданием самого перформанса авторы работали 28 месяцев, а просуществовал он всего 28 часов, потому что потом поднялся ветер, который сорвал этот занавес между горами. This is a more theater-like performance that is in the exhibition Einstein on the Beach, where Philip Glass, who was famous for his minimal music, and Robert Wilson, who was famous for his minimal theater, made a portrait of Einstein. Эта работа называется «Эйнштейн на пляже», которая известна сочетанием 2 авторов с их 2 творческими подходами. Филипп Гласс
очень увлекался минималистической музыкой, а Роберт Уильсон — театром минимализма. It's Michael Smith, so performance, with many performance artists, and we have some here in the audience, I think performance very, very often is about embarrassment. Вот это работа Майкла Смита, и я понимаю, что в этой аудитории сидит много авторов самого перформанса, и думаю, что вы со мной согласитесь, что зачастую перформанс это также попытка вызвать замешательство, неловкость, неожиданность. If you have a chance to see the exhibition again, just think about how many of the pieces makes the artist incredibly vulnerable, or how many pieces are incredibly embarrassing for the artist. И по мере того, как вы будете знакомиться с выставкой, просто ходите по ней с вопросом мысленным о том, как много работ вызывают необыкновенную уязвимость для их автора, и как много из них для автора являются неловкими, могут ввести его в какую-то неловкость, замешательство. This is Mike Smith on the street dressed like a baby, and he has a diaper on, and I think it's just ridiculous. Вот здесь представлен Майк Смит, который идет по улице в подгузнике, и одет он как новорожденный, и думаю, что это просто смешная работа. This is an artist I'm talking about later, a little bit more, Marины Абрамович and Ulay. А это работа художника более позднего, Марины Абрамович и Улай. This was an exhibition I recently did at the Museum of Modern Art, which was the first retrospective of a performance artist as a performance exhibition. Это работа, которую мы представляли в Музее современного искусства, и это была первая ретроспектива художника перформанса на выставке перформанса. And Marina is one of the artists. This exhibition had 750,000 visitors. And the performances were either shown in photos or video, or they were re-performed or performed by herself. Эта выставка была посещена огромным количеством людей, пришло 750 тысяч посетителей. И здесь перформансы показывались в качестве фотографий, видеозаписей или создавались реперформансы повторно самим автором. I go one back because the slide is not there. In 1974, Marina performed in Naples, and she had a table in front of her. On the table were 72 objects. В 1974 году Марина выступала со своими работами в Неаполе, и перед ней стоял стол, на котором находилось 74 предмета. There was a little sign saying, "For the 6 hours of my performance, you can do to me anything. I take full responsibility." The artist. И стояло на столе стояло небольшое объявление, на котором было написано: в течение 6 часов перформанса вы можете делать со мной все, что хотите, я беру на себя ответственность за любое ваше действие, художник. So there were pills, there were condoms, there were scissors, there were razor blades, there were matches, there was a gun, there was a bullet, there were chains, there were feathers, there were roses. На столе было все, что только можно себе представить. Были ножницы, бритвы, презервативы, пули, ружья, спички, розы, перья. So people kind of like took full advantage, they undressed her, they ripped her blouse apart. И люди полностью воспользовались этим предложением, они полностью ее раздели, они разорвали ее блузку. They were cutting her eyebrows with the scissors, they were writing something on her forehead, they were putting her on the table. Они клали Марину Абрамович на стол, они ножницами срезали ей брови, прорезали или делали надписи на ее лбе. So they put her on the table, they opened her legs, and somebody dragged her down again. Somebody put the bullet into the gun. Так, например, ее положили на стол, кто-то пытался стащить ее, наоборот, вниз с этого стола, раздвигали ее ноги, кто-то принес ружье и пули. So he basically took the gun into her hand, took her finger to the trigger, and tried to push her finger to shoot herself. Так, например, тот, кто принес ружье и пулю, поместил ружье ей в руку таким образом, что ее палец был готов буквально нажать на курок, а ружье было прислонено к виску.
One of the other visitors just punched him out, and so that went on for 6 hours. Это продолжалось в течение 6 часов, и другой посетитель выбил ружье из ее руки в тот момент, когда предыдущий его как раз вставлял и подносил к виску. But after the 6 hours, she had a stare. She wouldn't look at anybody, but after the 6 hours, she would look at everybody personally, and people were so embarrassed they basically ran, because then they were fully responsible again. В течение 6 часов она оказалась недвижной, совершенно никак не реагировала. Но как только 6 часов закончились, она пристально посмотрела на каждого из участников. И, естественно, их охватило такое смятение, такая неловкость, что они просто выбежали из зала, потому что с этого момента ответственность была уже их. I think what is very important in this is that the audience is so important. The audience in this performance. Without the audience, the performance wouldn't happen. And I think this is one component of performance art that's incredibly important, that participation or just the interaction with the audience. Just a performance you saw, if the girl's hugging, there wouldn't be anybody to hug, the performance wouldn't take place. So I think the completion of the work by the audience being present and interacting, it's a huge difference to the Mark Roscoe show that was here. You don't want to have these paintings touched, right? But I think in performance, interaction is incredibly important, but not always, because I have the opposite example here. This is Tehching Hsieh. Я думаю, что в жанре перформанса аудитория играет колоссально важную роль. На самом деле, не будь аудитории, не было бы и самого перформанса. Он полностью основан на взаимодействии, на соучастии и участии аудитории. Так же, как, например, в перформансе, который вы наблюдали, придя сегодня сюда, стояли девушки и постоянно происходили в пространстве объятия. Но если бы не было их, то невозможно было бы осуществить этот перформанс. И это именно то, чем отличается перформанс, например, от таких жанров, где работы трогать нельзя ни к чему прикасаться, можно только смотреть. So Tehching Hsieh, he is from Taiwan and he's born in 1949. Вот работа Tehching Hsieh, он из Тайваня и он родился в 1949 году. So Taiwan is this little republic south of China, the other half of China, kind of. Тайвань — это небольшая республика к югу Китая, другая часть Китая, если хотите. And he always wanted to be an artist, so he studied painting, but he wanted to go much further. So when he was still a painting student, he jumped off his studio in the second floor onto the street. Этот художник всегда хотел стать художником и изучал живопись, но решил пойти дальше просто живописи, поэтому еще в свои студенческие годы он из своей мастерской со второго этажа выпрыгнул на улицу. So he jumped down the studio and he broke his ankle, something that he's still not fully recovered. После этого прыжка он сломал, кажется, лодыжку, по крайней мере, до сих пор он не отошел от этой травмы. And what he did here is he went on a cargo boat, he worked on a boat, on a ship. He went to America, I think to Boston Harbor, I always say New York. So he jumped off the cargo ship into the water and he lived for the first years illegally in the US. So he had no visa, he had no green card, nothing. He just jumped off the boat and he couldn't even speak English. His English is still very, very poor after 40 years. Так вот, следующим его шагом было то, что он на грузовом судне отбыл в Америку, по-моему, в Бостон или в Нью-Йорк, и, не доплыв до порта назначения, спрыгнул в воду. И так начал свою жизнь в Америке как незаконный иммигрант. То есть у него не было визы, он не говорил по-английски, надо сказать по-английски, он и сейчас говорит, неважно. And in this performance, 78 to 79, he put himself into a cage. So he was basically in a cage, not talking, not reading, not listening to anything, not writing anything, so he was not consuming or producing anything. А в этом перформансе 78-79 года он сам поместил себя в клетку. И в этой клетке он ни с кем не разговаривал, ничего не читал, ничего не слушал, ничего не писал. Иными словами, он ничего не потреблял и ничего не производил. So he basically, there was no day or night because there were no windows. The light was on all the time. At different times every day somebody came and brought food and took his waste.
Для него не существовало разделения на день и ночь, потому что свет горел все время, окон не было, и в разные моменты этого, назовем его днем, приходили люди, которые приносили ему еду и забирали то, что оставалось после того, как он поел. I think just imagine you sit where you sit right now, just imagine you sit there for a year. Представьте себе, что в таком положении и месте, в котором находится сейчас автор этого перформанса на слайде, вы сидите год. But I think this is one of the extreme. He did actually 5 one-year performances. So all of the 5 one-year performances had the duration of 1 year each. Вообще он создал 5 годичных перформансов, то есть каждый из 5 тянулся по году. And I think just the idea that you are not allowed to do anything productive. You can't write, you can't learn a language, you can't make a sculpture, you can't talk to your best friend, or you can't be on the phone or whatever. Just the sheer idea of being deprived of any consumption or production. I think it's quite a radical idea that he lived through. And I just quickly tell you the other 4 one-year performances. One is easy, he didn't do or read or talk about art for a year. That's easy, most people do that. Смотрите, поразительно то, что в течение целого года вы ничего не производите, ничего не потребляете. Надо сказать, это довольно радикально как подход к жизни и образ жизни, потому что вы не можете ни писать, ни читать, ни разговаривать, ни делать никакую скульптуру, ничего нового не узнаете, ничего не производите, ни с кем не говорите по телефону. В общем, весьма радикальные условия. One of the other performances was that he was outside for years, so he couldn't be inside a tent or inside a bus or inside a building. So he was literally outdoors, winter, summer, spring, autumn, so he was outdoors a full year. Другой его перформанс состоял в том, что в течение целого года он находился как бы на улице, снаружи, то есть он не мог войти внутрь никакого пространства, будь то здание, палатка, автобус, все что угодно. And in another performance, he bound himself with a cord to another person, to another artist. So he spent 1 year being bound to the other person. Третий перформанс заключался в том, что он привязал себя веревкой к другому художнику, и целый год они провели вот в такой связке. And in his last performance, what he did, he put a time sheet into a time clock every hour. So every hour during the night, every hour during the day. So he could never do anything longer than 50 minutes, basically. Ну и его самый последний перформанс заключался в том, что его часы сигналили каждый час, иными словами, и он записывал то, что происходило на специальном листе. То есть вся его деятельность, что бы это ни было, не могла продолжаться больше часа. And a photo was taken every hour. So basically what you have is the photo he made into a film. The 1 year is 6 minutes, and you see his hair actually grow in this very, very fast-forward performance document. Каждый час делались фотографии того, что с ним происходит, потом они все были смонтированы в фильм, и можно увидеть, например, на протяжении года, как Клауса Eliasson выросли его волосы. So you have someone, an artist from China, who had a couple of his artist friends lie on top of each other and made a mountain 1 meter higher. А вот эта работа Жан Гуан, это художник китайский, который попросил своих друзей, близких, лечь друг на друга, чтобы образовалась такая гора высотой в 1 метр. And you have Patty Cheng, a Chinese American, who put melons into her breasts, and she's just cutting one breast open and eating the melon from inside. И вторая работа художники Пэти Чан, американка китайского происхождения, называется она «Дыня». И здесь видно, как она приложила к своей груди дыни и разрезает одну из половинок ее бюстгальтера и ест ложкой содержание дыни. You saw this cigarette Landau that's in the Mediterranean in Tel Aviv. She's an artist from Israel. А вот эта работа Сигалет Ландау, это израильская художница из Тель-Авива. And she is basically having a hula hoop made out of barbed wire. И она представлена с обручем хула-хуп, который сделан из колючей проволоки.
Santiago Sierra, a work, one of my favorite works in the exhibition, he asked these workers to cut the wall, floor, the sides, the ceiling, and after the workers had taken out the wall, they were paid for the whole duration of the exhibition to keep the wall in that steep angle. А вот это одна из моих любимых работ Сантьяго Сьерра. Здесь попросили рабочих вырезать стену полностью, то есть отрезать ее от потолка, от пола, от круговых конструкций, а дальше на протяжении всего времени выставки рабочих просили стоять и эту стену держать. You see Clara Leiden getting basically a crazy dance in the subway in front of all the other viewers. Клара Лайден, она показывает танец сумасшедший в пригородном поезде на глазах всех путешественников. And Francis Alice, when he moves a whole sand dune, a whole mountain with 500 volunteers in Lima, Peru, they were basically shoveling the sand dune a couple of centimeters. And it's like in the Bible when faith moves mountain, but of course it's also like a fairy tale. А в этом перформансе показана практически библейская сцена. Автор Фрэнсис Алисон нашел 500 добровольцев в Лиме, в Перу, и выдал им такие лопаты, с которыми они шли вверх по горе и вздымали песок, таким образом, как бы перемещая песок по горе. Matthew Barney doing drawing restraint is an ongoing performance series. А вот здесь показан перформанс, по мере того, как он продолжается, автор Мэтью Барни, и называется он «Рисуя ограничения». You see Ryan Trackerton, he's basically an artist that lives a situation like a website, like a blog could be on the internet, but he has all his friends move in a house in Florida next to Miami. They live there for months, they trash the whole building, and they invite friends, they have children there, and basically the whole building is going to be painted, filled with sand, lots of footage is taken, and then the installation is that trash from the house and the footage. It's quite difficult to understand. А вот эта работа, которую достаточно трудно понять, она как бы является таким воплощением веб-сайта или, если хотите, блога. То есть в дом художника во Флориде приезжают все его знакомые, друзья, со своими, в свою очередь, знакомыми друзьями, со своими детьми, и начинают там жить вместе с ним в течение длительного времени. Соответственно, дом заполонен всякого рода мусором, отходами, туда же набрасывается масса песка, красок, и параллельно ведется все время съемка. И потом в результате перформанса показывается эта съемка и показываются те горы мусора, которые в этом доме произведены. This is another performance we bought for the Museum of Modern Art. А вот еще один перформанс, который мы для Музея современного искусства приобрели. And it's completely white room, so you walk in, and in the beginning the room is completely white. Совершенно белая зала, и вы входите, и прямо с самого начала вас поражает белизна. And there are always two people in the room. They have like a sign, Museum of Modern Art. В зале находится всегда два человека с бэджем, на котором написано «Музей современного искусства». So every visitor who comes can get his height measured. So you can lean against the wall, and one of the two people will ask for your first name, make a little line, and then write the first name. Один из этих двух человек, когда вы входите в зал, спрашивает, как вас зовут, а дальше вы прислоняетесь к стене и делается замер вашего роста на стене. So the work is called Measuring the Universe. Эта работа называется «Измеряя Вселенную». And the Museum of Modern Art has up to 20,000 people a day. Музей современного искусства в день посещает порядка 20 тысяч человек. So after a couple of days, there were so many measurements that you see that it got completely like a crowd, and you have some people sticking out because they're taller, some people are below because they are short or children. После того, как прошло пару дней, как видите, вид белой залы изменился. То есть было полное впечатление, что здесь прошла толпа, из которой выделялись некоторые люди, потому что они выше основной массы, и некоторые, потому что они дети и, соответственно, ниже.
And after it was done, we just painted it over. А когда перформанс был закончен, все это было закрашено. This is part of the Marины Abramowich show, where in 1977 there were two people, Marina and Ulay, being the entrance of the museum. А это работа Марины Абрамович 1977 года. Здесь у входа в музей стояли два человека, Марина и Улай. And this was in Bozen, in Bolzano, in the museum. And this was a time where the museum had not many visitors, and it was not the Museum of Modern Art. We had 750,000 people, and they had to all go through two naked people. Как видите, вход изображали сами авторы. И это был период, когда музей еще не был настолько посещаемым, и 750 тысяч человек, пришедших на эту выставку, должны были пройти сквозь этот живой вход. And we had couples, there were two girls, there were two boys, there were boy and girl, girl and boy, so we had all different combinations of two people. They were always naked, and people had to decide who are they facing to when they went through. And there were, I think, out of hundreds of thousands of people, there were some people getting too close, but most people were actually very respectful. У нас были представлены самые разные сочетания двух людей. Были две девушки, два молодых человека, мужчина и женщина и так далее. Соответственно, посетители должны были решить сами, через какую пару входа они хотят пройти. Мы заметили, что при том, что проходили сотни тысяч людей, в общем, в основном они держались очень уважительно. И только немногие проходили очень близко к этим вратам. И люди должны были сами для себя выбрать проходящие, кому повернуться лицом. And the next image is actually the last image, and then I want to open for questions. I think if that's, is that a good format? So the last picture is Marины Abramowich herself. She was born in 1946, so she's in her mid-60s now. She is performing for 40 years. Ну и вот, наверное, последняя работа, которую я покажу, перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам. Здесь сама Марина Абрамович, она родилась в 1946 году, то есть ей сейчас больше 60. And she's basically sitting there on that chair for 3 months. So every day the museum is open from 9 in the morning until 6 in the evening. She was sitting there. She's a woman in red. She was sitting there all the time. Марина Абрамович в красном, и вот на этом стуле она в течение 3 месяцев просидела все время, что был открыт музей, а именно каждый день, 7 дней в неделю, с 9 утра до 6 вечера. And basically only her and her chair are fixed, the table, and the other chair is empty. Зафиксированы здесь только ее стул и она сама в этой позе, потому что другой стул и стол пусты. And the people could basically, you were invited to sit with her, so the audience could just sit with her. That was all you could do. You were not allowed to talk, you were not allowed to do anything. You could just sit with her, as long as you wanted. It's very important. You could silently sit with her as long as you wanted. Она сидит здесь в красном, и приглашение любому человеку из аудитории состояло в том, что можно просто пойти и сесть напротив нее и просидеть, что важно, любое количество времени, которое вы считали для себя необходимым. Но ничего нельзя было делать, нельзя было говорить и включаться с ней в никакое совместное действие. When we prepared the exhibition, we thought the chair would be mostly empty, and she would sit there all the time, and people would think, oh, should I sit, should I not sit, should I sit, should I not sit? So we thought the other chair would always be empty, basically. Когда мы открыли выставку, мы думали, что в основном второй стул напротив Марины Абрамович будет пустым, и что люди будут как бы сомневаться, пойти, не пойти, сесть, не сесть. But basically, the first person sat for 20 minutes was shy, the next person sat for an hour, and then the next person sat for 7 hours until the end of the day. And then with the records. Also for many records. Первый человек сидел 20 минут, потому что смущался, второй человек сидел час, а третий человек сидел уже до самого момента закрытия музея, 7 часов, чем и поставил рекорд. So when you have this big space in the museum and you put a sculpture in the middle, people just walk by and they look at it, but they don't
stand in front of the sculpture, right? Можно сравнить это, например, со скульптурой в музее. Она стоит в зале, люди проходят мимо и уходят, да? То есть они не стоят перед ней. So basically what happened is that this whole crowd congregated around Marina. There were always 300, 400, 500 people there, and there were always at least 50 people who had a number and who were crazy waiting to sit with her. Иными словами, здесь вокруг нее стояли в толпе 300, 400, 500 человек, и всегда было порядка 50 человек, которые имели номерок и которые с нетерпением ждали момента сесть напротив Марины. So basically the whole show became something very, very different. And for the museum, having done the first performance show, it was learning by doing. It was a huge experiment. Это, конечно, шоу прошло совершенно по-другому, чем мы ожидали, и для нас это был очень важный момент в научении, потому что мы таким образом учились уже в процессе показа. So now the Museum of Modern Art is exhibiting performance. We are collecting and buying performance, and hopefully we are also somehow preserving it. Поэтому сейчас Музей современного искусства выставляет перформансы, мы коллекционируем перформансы, мы их приобретаем, но и надеюсь, что мы их также и сохраняем. And the exhibition 100 years is the attempt to be educational or to inform about performance, because when I first talked to performance artists how they educated themselves. Я надеюсь, что выставка столетия будет обучающей, образовательной, информационной, она расскажет о перформансе. I think it was Tanya Borgera or Janine Antoni who were both in the show. They said that they spent months and months and months where there were art students going to archives and trying to contact artist studios to see this material. So the 100 years is just basically an attempt to offer like a lot of performances in 100 years in a way that you can select and you can watch one, or you cannot, or you can be kind of like go to a certain period, or basically see material that is very often not seen, because you see the Yves Klein painting but you don't hear the concerto, you don't see a video. Выставка заставлена таким образом, что вы можете сами для себя выбрать, что смотреть, что не смотреть. Вы можете смотреть или не смотреть и уходить, или вы можете сконцентрироваться на каком-то определенном периоде, или посмотреть материал, который зачастую невозможно увидеть, потому что, скажем, вы видите просто плоскостное изображение фотографии, но при этом не слышите аудиоряд, который ему сопутствует. This was a short introduction into 100 years. Это было лаконичное вступление в 100 лет истории. And perhaps who has questions, because it's also, I think, an area where many things are very, you claim you show it this way, or you can experiment to show it another way. When we showed Marina's, for example, the table with the object, with the gun and the bullet and the razor blades, the table was there. There was a photo of the table, and there was a video, not a video, it was slides, like a slideshow of photos that somebody had taken in 1974, so you saw a slideshow. Then you saw the re-performances. There was one performance where a naked woman was floating, like being crucified on the wall. And first you thought, oh, there's a slide projection, it's a film projection, but it was a live person on the wall. There was a nude person, a girl or a boy, lying with a skeleton on a shelf. So we had all these different re-performances. We had Marina in the exhibition every day. We had photos, we had film, we had video, we had objects. We had Marina and Ulay, they spent those, I'll show you the Marina and Ulay, the couple that Marina, the guy Marina had worked with for 12 years. They basically, after having worked for 12 years with each other, they went to China and they walked the Chinese wall from the two different ends meeting in the middle. It took them 3 months, they met in the middle and they split. So that was the ending of their relationship and their artistic and their love relationship. But for example, in the exhibition we had a film showing this, but we also had the boots she was wearing,
when they walk the Chinese walls. So it's really what do you show as performance? In our show, Lena, Julia, and Rosalie, we all decided that we don't have objects. We have a participatory object, the Felix Gonzalez Torres, which is a candy you can take because you complete the performance by kind of digesting this, but we kind of left objects out, basically. На самом деле остается всегда вопрос того, что вы показываете как перформанс после того, как он уже состоялся. Например, на выставке Марины Абрамович у нас были самые разные подходы. Была, например, обнаженная женщина, которая как бы плыла, если хотите, в пространстве, такое создавалось ощущение. И было ощущение, что она распята на стене, и казалось, что это изображение, по крайней мере, скульптура. На самом деле женщина была живая, совершенно реальная. Далее была обнаженная женщина, которая лежала на полке рядом со скелетом. Далее была сама Марина, которая сидела, и были фотографии и видеозаписи. И я вот сейчас вернусь к фотографиям, где изображены на входе Марина и Улай. В течение 12 лет они вместе работали, потом отправились в Китай и прошли всю китайскую стену с двух разных концов. Это заняло у них 3 месяца. И в тот момент, когда они встретились посередине, этот союз распался. Союз как творческий, так и личный, любовный. И на этой выставке, например, у нас были представлены ботинки, в которых Марина прошла Великую Китайскую стену. Также, помните, я рассказывала вам о перформансе, где она сидела за столом, на столе лежали самые разные предметы, которые туда положили посетители. Так вот, мы представили этот стол, на нем лежали пули, на нем лежало ружье, также были фотографии, также были слайды, и очень многие фрагменты ее работ она воссоздала сама, авторски, как реперформанс. То есть для нас всегда очень важно понять, что мы выставляем как перформанс, что сохраняется. И, скажем, на выставке с Мариной, Улаем и Роуз мы решили, что нам не нужно никаких других объектов, кроме объектов, которые дают возможность посетителю соучаствовать. То есть мы поставили коробку с конфетами, из которой каждый мог забрать себе конфету в знак того, что вот, переваривая эту конфету, он выносит что-то с собой. So, are there any questions before everybody's running away? Если перед тем, как бежать, у вас есть вопросы, пожалуйста. Если у вас есть вопросы, как-то это знаменуете, я вам дам микрофон. We are preparing a separate exhibition that is focused on his performance. And while he is in the 100 years, he is not a special focus on this because I think he deserves a different approach. Мы будем посвящать работам Джозефа Бойса специальную выставку, потому что он, безусловно, заслуживает отдельного внимания. Скажите, пожалуйста, если говорить о гендерных различиях, есть ли для вас вот какие-то различия между тем, как художник мужчина и художник женщина подходит к организации акций и перформанса? Talking of gender differences and distinctions, do you personally find any gender difference in the way female artists approach the genre performance and its implementation against the way the male ones do? It's a very difficult question. I think when you look at painting and sculpture tradition, when you look, and that is difficult to take as a measurement. Most museums have so many more male painters and sculptors. And then you could say, oh, perhaps painting and sculpture is something that lends itself more to a different approach, so perhaps that's gender specific. Many people say that performance is the opposite of this. Our approach was that there is no gender-specific characteristic. So, for example, in this performance with the couples, we even had, for example, here we had actually 2 girls or 2 boys. We just said,
It's metrosexual, so there's no gender. That also might be wrong. Это очень трудный вопрос, потому что обычно в традиционной живописи, в традиционной скульптуре такое ощущение, что доминируют работы, сделанные мужчинами, и это наводит на мысль о том, что, может быть, эти жанры творчества как бы в большей степени подходят, ложатся на руку авторам мужчин. В перформансе мы подошли к совершенно другой позиции, что нет никаких для нас гендерных специфических характеристик. То есть даже в тех парах, где мы приглашали двух молодых людей или двух девушек, для нас это в первую очередь были метросексуалы, лишенные каких-либо собственных гендерных признаков. Specify the question a little bit more. Я, к сожалению, не слышу без микрофона вообще вопрос, поэтому либо... Also, when you're talking about performance as being a certain type of exposure and sort of allowing this kind of exhibitionism of yourself and letting yourself, this is something that is becoming more of a mass phenomenon, where people have Facebook pages where they put themselves out to make reviews. They're used to performing their identities in a different way. How does this affect what you see as collectible performance or institutional? I think it's a very complex question. So I would first of all answer that a Facebook, YouTube culture is closer to understanding time-based as an object, right? You can do an action. For example, we had in the museum a person who was throwing cartwheels, and somebody videotaped it, and she puts it on Facebook, right, or on YouTube. So you can understand an action more as something that you can grasp. You can document and you can give as an object in order to others to see. I think that's one thing. That's the ubiquity of cameras. It's actually, I think YouTube and Facebook is only there because everybody has a camera. I don't know how many cameras you have on you, but most cell phones have a camera, most laptops have a camera. So I think the ubiquity of cameras changing this, and then what you do in front of the camera, if that's a clown or whatever, I think that's changing society. I think that's one aspect of your question. Can I ask another aspect? Давайте перейдем в ответ. Мне кажется, что такие явления, как Facebook или YouTube, они довольно существенно меняют нашу культуру, потому что они гораздо ближе ко времени. Здесь само время является зачастую объектом. Так скажем, для нас очень важно то, что здесь есть возможность поймать, ухватить само действие и его задокументировать как объект. Но в частности это объясняется тем, что сегодня абсолютно повсеместно распространены камеры. Я не знаю, сколько камер у вас здесь с собой, но, по крайней мере, они есть во всех мобильных телефонах сегодня, уже во всех компьютерах. И, соответственно, объектом становится все то, что вы делаете перед камерой. Опять же, вы выбираете, чем заняться. Вы можете выступать как клоун, как угодно. И, безусловно, это меняет наше восприятие. I think it affects the criteria of collectible in two ways. One way was that when we bought Tino Segal Kiss, it used to be that you had to kind of make sure nobody photographs it. But it's 6 years old now, the piece, and 6 years ago not everybody had a camera everywhere. You cannot guarantee a no photo situation in a museum with thousands of people. So I think that is kind of like you have to now take into consideration people have cameras with them. That's one change. It means we have more pictures taken in the museum than we have pictures. Every day more pictures are made in the museum than we own pictures. It's just that people get photographed in front of something, otherwise they weren't there. Right? That's one aspect. The other aspect is I could also use Tino Segal as an example. It doesn't need a YouTube video or it doesn't need a video to make something unique or collectible, because in the Tino Segal you don't even have this.
when we had Dark Aitken sleepwalkers on the museum facades, we were worried how we would protect the content. And yes, in the first evening, there was one recording the images and putting it on YouTube. But still, that doesn't change anything. It's like a certificate, right? So it doesn't change much, I would say. Что касается перемены восприятия того, что является предметом для коллекционирования, в частности музейного, можно ответить по-разному. Во-первых, когда мы, например, приобретали работу «Поцелуй», тогда абсолютно не у всех еще были камеры. Это было 6 лет назад, и нам было очень важно знать, что является собой эта фотография. Сегодня же, конечно, камеры есть у всех, что влечет за собой и такое последствие, что сегодня в музее нашем, как мне кажется, больше делается фотографий, чем смотрится. То есть мы имеем меньше фотографий в качестве экспонатов, чем то количество фотографий, которые делают наши посетители, фотографируясь с нашими экспонатами на своей собственной камеры. И дальше, мне кажется, это уже вопрос того, как вы защищаете содержание. И в данном случае, когда вы говорите о видео YouTube, это едва ли что-то меняет, потому что для нас в первую очередь важна сама возможность записи образов, записи происходящего. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, что лично вы вкладываете в термин «перформанс»? Что это именно для вас? Как вы его понимаете? Можно ли его понять только на примерах, или как-то вы сможете этот термин описать? Is there any way you can describe what you personally mean by the term performance? That is it something you can only explain by through examples, or you can formulate somehow your own interpretation of what it means? What we did in the museum is that we installed something we called performance workshop, where we invited around 100 artists and curators to meet every 3 months to exactly discuss questions of wording, questions of characteristics, of criteria, and only the question how would we name what you call, or I call performance art, took us like 2 sessions. So I think that amongst the round of artists that we met regularly for over 2 years now, we know that it is a museum's obligation to conserve experiences and artistic practice that is time-based and perhaps ephemeral, that is perhaps just a minute long or doesn't exist at all. So we have some sort of obligation, if that's by camera and putting it on YouTube, or writing oral history. With Tino Segal, we sat down, 12 people around the table, and we asked questions. That's oral history. So I could say perhaps a big bracket would be time-based. Another attempt to make a bracket would be call it live art. But then live art, of course, includes all the documents that then are not live. Вы знаете, это музей, который нас тоже очень живо, вопрос, который наш музей тоже очень живо интересует, и в частности на протяжении 2 лет уже мы собираем такие регулярные семинары, на которые мы приглашаем порядка 100 кураторов и художников, и в частности в течение 3 месяцев они постоянно собирались для того, чтобы обсудить, что такое перформанс, как мы формулируем это понятие, каковы критерии определения того или иного явления как перформанс. И здесь я бы считала, что для нас важной отправной точкой является то, что функция музея – это сохранение искусства. Это сохранение этого типа искусства и вообще искусства, это передача опыта. И, безусловно, это явление очень привязанное ко времени, и как музей мы должны это время передать. Другой вопрос, что считать временем, потому что, может быть, это время жизни самого перформанса, это может быть 1 минута, а может быть, он не существовал вообще. Далее существует также такой подход, как то, что мы пишем некую устную историю, рассказывая о перформансе, и с другой стороны у нас есть некое обязательство показать это в видеозаписи на камере. Поэтому я бы считала, что поскольку существует много разных точек зрения и подходов, я бы сказала, что, во-первых, перформанс всегда привязан ко времени, он основан на времени, а во-вторых, это живое искусство. Но с другой стороны, живое искусство едва ли можно считать термином исчерпывающим, потому что перформанс включает все документы
и многие из них не являются живыми. Вот продолжение как раз темы. Перформанс изначально задумывался как протест против музейного искусства, то есть как протест против коммерциализации искусства. А теперь вот вы покупаете перформансы и выставляете перформансы. Как вы справляетесь с этим конфликтом? Just to build on this question, initially the very concept of performance conceived a protest against that museum-based kind of art, against making art commercial, whereas now I think you're really doing pretty well in commercializing the art. You buy it, you sell it, so how do you go about this inherent conflict? I think the buying is, we're not selling it first of all, but I think the buying is secondary. The most important aspect of this is preserving. How do you, in this performance workshop, we have artists that are sometimes in their late 80s, or when this Tehching performance in the 70s, we asked, and there was a curator, John Hendricks, we said, who saw this performance? And there was one person saying, I saw this performance 40 years ago, I saw it. And Joan Jonas, an artist who is very seminal at the development locally, or even more so, she's there. We have Tehching, the artist himself, there. We have Barbara T. Smith, Simone Forti, all these kind of pioneers and we try to conduct interviews, make oral history. It's more really about preserving it, because sometimes it's a very expensive way of working yourself through archives. But these archives will never have the value of a Jeff Koons sculpture. It's not an object you can easily move from here to here. It's not that. And so I think the preservation and the gathering of information. For example, alone in video, you work with an artist like Gary Hill, and you say, a room, it's so and so loud and so dark, but how loud is so and so loud, and how dark is so and so dark? So you have to really talk with the artist and get the information. So, for example, with Joan Jonas, Paul Chan, or Matthew Vani, we got part of their archives, and we really walked with them piece by piece. Is that meant to be replaceable? Can you throw the tape that you mark on the floor? Do you throw it away, or do you conserve it? Do you use it again? Is that a photo, or can we print it out every time again? So I think it's more about preservation. And I agree, many of these were done as alternatives to the museum, but they were important in the flow of art histories, plural. So somehow it's important that they are accessible, at least as information. Я согласен с вами в том, что очень многие перформансы действительно создавались как некая альтернатива музейному искусству, но вместе с тем они уже принадлежат сегодня истории искусства. Очень важно, чтобы они были доступны нам и последующим зрителям хотя бы как информация. Когда вы говорите о том, что мы приобретаем и продаем перформансы сегодня, в первую очередь я бы сказала, что мы их не продаем. Это важно, мы их только покупаем. И во-вторых, это приобретение, в любом случае, явление вторичное, первичное. Наиболее важно для нас сохранение этого жанра, того, что происходило в перформансах, и сбор информации. Так, например, понятно, что перформанс никогда не будет иметь ту ценность, которая имеет материально ощутимый объект или скульптура, которая может переместиться с одного места в другое. И дальше здесь очень много зависит от того, сколько и какой информации вам удается собрать, например, от автора. То есть, скажем, понятно ретроспективно, что перформанс происходил в шумной среде, в темной комнате, но, например, какого был уровень шума, насколько темной была эта комната. В 70-е годы Джон Хендрикс задавал все время вопрос, а кто его видел перформанс, да, и отвечали, я видел, это было неким свидетельством того, что они имели место. Но вот снова возвращаясь к вашему вопросу, все-таки для нас в первую очередь это сохранение. И сохранение и сбор информации о том, что было сделано и как. Простите, пожалуйста, я сначала просьбу переводчику передам для сохранения единства смыслов, если вопросы на английском. Переводите, пожалуйста. Вы знаете, с большим удовольствием можно попросить авторов вопроса либо использовать микрофон,
микрофон, либо переводить самим на русский, потому что мне не слышно без микрофона вопросы. Спасибо. Теперь вопрос. Вопрос про годичные перформансы. Они меня как-то вдохновили. Вопрос следующий. На ваш взгляд, когда действие вот этого художника, к примеру, да, превращается в перформанс, потому что само по себе действие годичного отмечания раз в час происходящего может пониматься просто как обыденная жизнь. Да? Ведь, наверное, нельзя сказать, что в перформанс это превращается тогда, когда это презентируется зрителю в качестве перформанса. В чем этот момент превращения в перформанс? Может быть, здесь нужен уже разработанный дискурс, история перформанса, то есть люди, которые видят это, уже понимают, что это. Спасибо. My question is about the year-long performances you talked about, because I got really excited about this. When does a year-long show like this actually become a performance? When does it qualify as a performance? How do you interpret this in your point of time? I mean, is there any way, is there any time when it actually clicks and something makes you think it's a performance, or perhaps there exists already some kind of historical discourse that makes you interpret them one way or another? I think the artist calls them one-year performances. So I think, coming back to Joseph Beuys in a way, I think the spirit, the background, the reflecting, the artistic practice where something comes from. Like Tehching is a trained painter. He has a body of work in painting which he all sold and gave away. So he separated from his painting body of work. And for him, an obsession with time or durational pieces, he really went very clearly. He said, I only had 4 important ideas, because the 5th one is not thinking and making art, so it's a non-idea in an interesting way. And then he, for 13 years, didn't do any work, and he hasn't done a performance ever since, because he thinks that with these 4 important pieces and then the refusal to do art, there were his one-year performances. They were intended to be a year, and they were intended to be a performance. And from the get-go, he did everything that it was documented, like every hour or every day. Like in the cage, he made a photo every day. In the time clock, he made a photo every hour. So I think it was intentionally conceived as a performance, as a piece of performance art, and therefore documented. He kept every single item that he felt was charged or not replaceable. So the years after he had these performances, he built crates for his object. He says, he creates boxes, he built boxes for the object. So he says that were my ideas, I had these ideas. So he basically stopped being an artist. He stopped producing. Я бы здесь вернулась, наверное, к мыслям Джозефа Бойса. И тут важно то, что автор сам называет перформансом, что он им считает. Здесь, понятно, имеют роль и его собственные размышления, и некий дух его работ, и те фоновые материалы, которые в его работе лежат. И потом он эту работу сам, вот, все свои 5 годичных перформансов, он разделил именно таким образом. И в год он включил некий объем работы, в котором, конечно, для него идея времени очень важна. То есть это то, что продолжается в течение года, и не больше, и не меньше. И он довольно четко сформулировал свои идеи. Он считал, что у него было 4 важных идеи перформанса, 5-я как бы не считается, потому что в 5-й идее он не создает искусство, он ничего как бы не делает нового. И после того, как выполнил он эти 4 перформанса, он 13 лет ничего не показывал, ничего не делал, потому что он отказывался просто как бы делать, фабриковать искусство. И поэтому перформансом здесь считается то, что автор сам предполагал включить в перформанс. Дело в том, что он ведь во время этой работы документировал очень тщательно каждый час и каждый день своей работы, в зависимости от темы. То есть, например, в перформансе с клеткой он документировал каждый день, а в перформансе с часами, которые ему отбивали каждый час,
он документировал то, что происходило в течение каждого часа. И именно это он со всем наполнением того, что включал в себя это время, он включал в перформанс. То есть каждую единицу он считал незаменимой, неповторимой. И он даже собирал такие как бы контейнеры своих работ, в которых включалось все, что было объектами его перформанса. Спасибо. Еще последние 3 вопроса, и мы на этом заканчиваем. Hello, thank you for the lecture, first of all, and I'm looking at this work and I'm thinking about a recent discovery that I made. I came across Eva and Franco Main's work, where they restaged this work by Marины Abramowich and they gave second life. And this brings me to the question, does MoMA collect net art and net performances? And if that's true, how do you preserve it? How is it possible to preserve it? I'll just translate it quickly. Вот, глядя на эту работу, я вспоминаю работу, которую недавно для себя открыла, таких художников Эва и Франко Мейнс, где они сделали рей-перформанс, это работа Марины Абрамович, в такой игре Second Life. Это как бы онлайн-игра, где у тебя есть вторая жизнь. Вот, и это какое-то мое открытие наводит на вопрос, коллекционирует ли МоМА нет-перформанс, да, интернет-перформанс, нет-перформанс, как в какой-то там другой реальности происходит. To this question, we did show the second live clips in the performance workshop, for example. When I made the comment that you could have a performance exhibition just by oral history, just by saying a person going into the garage and having a friend shoot him in the arm, so of course that's kind of very simplified, just making a joke out of it. The second life is definitely something that we discussed. And we are trying to, yes, we are trying to collect websites when we think they are fulfilling the criteria of our collection. With every medium or medium specific, it's very difficult. The collection, for example, Dan Fleming, when you think about these neon tubes, some of them are not produced anymore. When you think about 8 and 16 millimeter film material as used by Tassetadin or other artists. So neither the projectors nor the film is produced anymore. So we are constantly trying to adjust and translate one medium into another medium. And for example, with projectors, neon tubes, and other material we buy, we stockpile old objects, old machines. With websites, it's not long enough that we know where this will go. But we have certain hard drives and certain digital, we have the old hardware where it works on, so but it's a complex question. How big is your department? Ответ послушаем. Shall we give some time for the answer? Да, безусловно, нас интересует такая вторая жизнь. В частности, я говорил о том, что существует, например, устная история перформанса. В частности, и другим ответом может быть то, что когда я приводил пример, что человек заходит в гараж и просит своего приятеля в него выстрелить, но это шутка, но это тоже, в общем, воссоздание, как не перформанс. Да, конечно, мы обсуждаем возможность сбора и коллекционирование такого второй жизни. Только единственное, эти работы должны соответствовать нашим критериям. Так, например, мы собираем очень много старых материалов, которые сейчас уже не используются. То есть, например, если, скажем, речь идет о 16-18 миллиметровой пленке, то сейчас уже не делается ни пленка, ни проекторы, на которых она использовалась. Что касается сайтов, да, мы их собираем, если они соответствуют нашим критериям. С другой стороны, они пока еще не прожили жизнь достаточно долго, чтобы мы могли предсказать, каково их прошлое и каково будет их будущее. То есть, да, конечно, мы принимаем и жесткие диски, и цифровые записи, но мне кажется, что вообще то, чем мы занимаемся, в большой степени связано именно с адаптацией медиа к тех типов, которые существовали в прошлом, потому что мы видим сегодня. Можно? Мы видели то, как зарождается жанр перформанса, то, как он развивался с годами. Есть ли будущее этого жанра и какое оно, на ваш взгляд? Если с этим у меня вопрос, предпринимаются какие-то попытки сделать описания письменные того, что происходит? Вы говорили о том, что трудно сохранить
это как музейную какую-то ценность, но есть ли попытки сделать теоретическую базу с тем, чтобы потом, когда этот жанр исчерпает себя, можно было преподавать этот предмет, читать лекции в университетах? We've talked a lot about the way the performance as a genre emerged and developed. Do you have any vision of its future? Because currently we've witnessed many attempts at describing what's going on now. I understand it's a genre that's extremely difficult to preserve, for instance, in a museum setting. But is there any attempt made at describing it and collecting it so that by the time it has exhausted itself, we can at least rely on these materials to teach it perhaps? I think, for example, the 100 Years exhibition, it's now the version 3, and so there was a version 1 and 2. And in the 2 versions before, we had live performances in the exhibition, not aside, but in the exhibition, in the space. And we had them on a regular beat every week. So the exhibition always have a live performance program which accompanies the documents. I think it's kind of important here in Moscow with the summer break, because it started late June and then goes until September. There was this summer holiday break, so the curators here decided to have everything at the end of it, which also makes sense, but I actually would have preferred it going through, because I think the ongoing situation of documenting and even having performances happen in the show and then adding them into the show, because it's an archive. It's kind of, we had this, when we arrived, Rosie Goldberg and I, we said it's very important people can add and comment, because it's an ongoing, living, growing archive. So when the question, does it exhaust itself? I don't think so, because these performances are so complex that even when you try to memorize one very clearly, you can't. So for me it's always, even if I saw a piece like a Cremaster or something like 5 times, and I'm surprised what I see when I see it. How do you see the future of performances as a genre? Yes. How do you see the future of performances as art? How do you see the I'm not future? a prophet. I can't see it as the future. Which means, does it have a big future as a genre? I think it is one of the descriptions that Rosalie Goldberg made is that when she started with the Futurist Manifesto, she said wherever the envelope is pushed, wherever a cutting edge is cutting, wherever something is invented, the sheer action, invention, creation is always performative. But you don't want to make everything performative, right? So I think it was important for us to consider where the performative or the participatory or the time-based is kind of one of the most important characteristics of the work. But I think when we talk about the camera and YouTube and everything, I can only say that acting in a duration and something that would rather be filmed than just photographed is definitely something that our daily brain use is getting closer to. Будем слушать ответ на этот? Sorry. Мы видим выставку столетий, и это уже 3-й вариант выставки, соответственно, были 1-й и 2-й. И на них всегда имели место живые перформансы, то есть они происходили в реальном времени. И мне кажется, это очень важный компонент такого рода рассказа, такого рода выставки, что есть живой перформанс и есть документы, материалы. Другой вопрос, что она началась, наша эта выставка началась в конце июня и продолжилась до сентября, и попала на период летних отпусков, и, соответственно, кураторы решили все, что касается живого материала, делать в конце. Мне кажется, что было бы лучше
делать это все с самого начала на протяжении всей выставки, добавляя все время новые документы и новые фрагменты в наше шоу, потому что это и есть то, что мы называем архивированием, написанием истории. И Розе Голдберг, мне казалось единодушно, что очень важно дать людям возможность комментировать то, что они видят, потому что это тоже очень важная соучаствующая часть перформанса. Относительно того, что этот жанр себя исчерпает, я думаю, что он себя не исчерпает, потому что перформанс на самом деле явление очень комплексное, очень сложное, и даже если очень тщательно присматриваться к какому-то, его невозможно запомнить. То есть я, например, могу видеть по 5 раз некоторые работы, и каждый раз меня поражают какие-то новые вещи. Ну, а что касается будущего, мне трудно сказать. Все-таки я не пророк. Единственное, что я думаю, что будущее, безусловно, у перформансов есть. И what's your comment about the future, sorry, apart from the prophet? I basically refer to the YouTube camera situation, that a society that films more easily than photographs is definitely closer to understanding actions better than just objects. Ну и то, что вот вы говорили насчет YouTube, например, и видеозаписи, безусловно, мы все больше стремимся к тому, чтобы стать обществом, которое скорее делает видеозаписи, чем фотографии. И, соответственно, такое видеодействие наш мозг воспринимает лучше, поэтому, видимо, они продолжатся и в этой форме. У меня 2 вопроса. Первый вопрос. Занимается ли ваш музей продюсированием новых работ? И насколько возможно вообще сделать что-либо хорошее в музее, в американском музее, который ограничен различными табу, ограничениями, требованиями техники безопасности и так далее? И второй вопрос касается, мне интересно, вы работали раньше в Берлине, в KUNST-WERKE, вы его создали, и потом вы переехали в Нью-Йорк. Насколько отличается работа в KUNST-WERKE от работы в МоМА? Где вам интереснее работать, где больше свободы, где больше возможности заниматься живым искусством и архивированием его? Спасибо. I have 2 questions. One is whether the Museum of Modern Art produces any new work and how you go about so many restrictions that apply these days. I'm talking about things starting from all kinds of taboos and all the way through to all kinds of safety regulations, for instance, security regulations. My next question is as follows. I know you worked at KUNST-WERKE in Berlin, you created it, now you're in New York. So where do you think you have more freedom to work? Where do you find it more interesting for yourself? And where do you have better opportunities to do the live, living arts as opposed to the archiving of art? First of all, I think when we did the Marины Abramowich exhibition, there were imponderabilia, always 2 people being re-performing, which were not dressed. Nude with skeleton, as the name says, it's a nude person with a skeleton. And luminosity, where a nude person is floating in front, like high up, floating in front of the wall, like being illuminated. We actually felt that art history is full of depictions of nude people. Go to any museum, look at sculpture and painting. So many of the motifs are nudes. We felt that this was a historical show with 3 performances, and I think we were convinced that you, even in an American museum, in an American environment, if it's work of art and it's not exploiting that in any way, I think we felt that you can present it, and that the show ran for 3 months, and I think it proves that you can do this in the US as well, whereas in Europe that wouldn't be you wouldn't even discuss it. I don't know
how Moscow would be if people would discuss nudity here. I don't know how the media and how audience reaction works, but it did work. Concerning working with living artists, I think there's not one center anymore. So it's not, oh, everybody's in Berlin, or everybody's in New York, or everybody's in Los Angeles, or everybody's in Mexico City. I think there are many centers, and everything is in flux right now. And so for me, for example, being in Moscow, there is this great potential of such a big city that you somehow understand. And other cities where art is so present, in Berlin, it's nearly a city that's kind of like, it's nearly a theme park art. Everything is about art in a way. And so I'm not giving a real answer. I think Berlin is great for an artist to produce. And I think, for example, New York is great to introduce certain art to an audience that hasn't even been so familiar with. So that's an answer. Когда мы делали перформанс Марины Абрамович, у нас было 2 человека, которые постоянно находились в зале. Также у нас была работа «Обнаженные скелеты», о которой я говорил, и работа, которая называлась «Luminosity» или «Просветленность», «Просветление», когда мы видели хорошо освещенную фигуру, живую, которая, как оказалось, плыла в пространстве, плавно в нем перемещалась. И вообще в этой выставке, например, мы очень большое внимание уделили теме обнаженной фигуры. И это тема, которая постоянно повторяется в искусстве, очень многие традиционные мотивы ей наполнены. И мы показали большую часть этой выставки как перформанс. И на самом деле для нас это урок, который мы вынесли, это то, что в США, если что-то действительно является произведением искусства, а не эксплуатацией каких-то или перепевом каких-то старых тем, это можно показать. Эта выставка шла у нас 3 месяца, и она доказала, что и это тоже, несмотря на некоторую конфликтность самой темы, в США можно показать. Я не знаю, как бы прижилась тема обнаженной натуры в таких разных формах в Европе или, например, в Москве, как бы отреагировали СМИ, как бы отреагировала аудитория. Но вот наш опыт в США показал, что если это произведение искусства, то оно действительно признается, оно имеет право на жизнь. Что касается второго вопроса, где более интересно и больше свободы, сейчас вообще не существует какого-то единого центра в мире. Это не Берлин, это не Нью-Йорк, это не Мексико-Сити. Это работы, которые и жанры, которые постоянно находятся в становлении, в изменении. Поэтому, в частности, безусловно, и Москва, мне кажется, городом с огромным потенциалом для принятия, восприятия такого жанра. Но я бы сказала, наверное, что в Берлине в какой-то степени больше возможностей для создания искусства, для того, чтобы его продюсировать, в то время как в Нью-Йорке очень хорошие возможности для привлечения и для того, чтобы заинтересовать аудитории.
So you have to speak English. Yeah. Oh, that's amazing. That's great. Very nice class. Very nice. Ja, genau. But it did happen, so that's really important. Ja. Ja, wir waren auch zusammen. Wir haben hier das Material bekommen. Vielen Dank an Sie. Ja. Super, ja, danke. Tschüss. Yeah, wow. I was so panicking because people just left. I was like, right, it's evening. Yeah, yeah, I think so. Thank you. And I did it for you and Julia. Did Julia and Olga. No, because that was a convincing argument. She said, oh, do it for us. I said, fine, that's great. And just leaves this here, yeah. It's just painful. Olga, we should have a beer now. I'll take the invitation.